ওয়ালাইকুম আসসালাম। Only 17 participant. Okay, can you start now? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Okay, open your book. Class 6 science. Hanaf. Bahadur. Okay. I did in previous class. Miss, page. এই পর্যন্ত হয়েছিল তাই না? No, miss, এই পর্যন্ত না, লিকুইড গ্যাস সলিউশন পর্যন্ত। হ্যাঁ, এটাই তো, এটা লিকুইড গ্যাস সলিউশন।
Okay. The effect of temperature on the solution. এখান থেকে স্টার্ট করব। ওকে, সলিউশনে দেখো, সলিউশনে যদি হিট দেওয়া হয় তাহলে কি হয় এটা আমরা অবজার্ভ করব। To observe the effect of temperature on solution, required accessories of 1 beaker, stirrer, tripod stand, urnet, 1 balance, salt, water and speed lamp. আমার এই জিনিসগুলো লাগবে, ঠিক আছে? Required procedure: use the balance to take 100 gram water in a tin beaker, adding salt to in little amounts and continue to stir. Stop adding salt when the added salt is no more dissolving. Now place the beaker on the wire net bed, kept above the tripod and apply heat at the bottom of the beaker by the speed lamp and continue to stir the solution. Okay, এখানে দেখো একটা, যদি সলিউশনে কোনো সলিউশনে হিট দেওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো, এর রেজাল্টটা কি পাবো? Do you observe any change in the solution after applying heat? মানে এই যে হিট দেওয়া হচ্ছে, হিট দেওয়ার পরে যে সলিউশনটা আছে এটার কি পরিবর্তন হয় সেটা আমরা অবজার্ভ করব। Yes, slowly the amount of undissolved salt begin to decrease. In this way, with the heating up of the solution for some time, the entire salt will be dissolved. Then it can be said that the solubility of salt in water has been increased due to increase of temperature. For this reason, the undissolved salt get dissolved after the solution was heated. তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম এখানে? পঞ্চান্ন 204। আস্তে আস্তে এই যে লবণটা ভিতরে কি ছিল, সল্ট ছিল, তাই না? ওয়াটারের সাথে সল্ট ছিল। এই সল্টটা কি হচ্ছে, যখন হিট দেওয়া হয়, হিট দেওয়া হলে কি হচ্ছে, হ্যাঁ, এই যে যখন মিস হিটটাও হলো তখন এটা ডিজলভ হলো সল্টটা পানির ভিতরে। কারণ হচ্ছে মিস ওটা টেম্পারেচারের কারণে, হিট টেম্পারেচারের কারণে, রাইট। তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে তাপমাত্রা মানে টেম্পারেচার বাড়ার কারণে পানির ভিতরে যে এই যে সল্ট ছিল, তাই না, এটা ডিজলভটা বেড়ে গিয়েছে। এ কারণে যে আনডিজলভ যে লবণ ছিল তার তাপ দেওয়ার পরে সেটা কি হচ্ছে, ডিজলভ হয়ে গিয়েছে। ওকে, লেসন 8 to 9। ম্যাম পড়ো লেসন বাবা, 8 to 9 আমি পড়ি পড়ো। 182 রোল। ওকে ম্যাম। ওকে, Lesson 8 to 9 Universal solvent. You have know before about the solvent in the solution. What does universal solvent mean? It is such a solvent which is able to dissolve all kind of substances. Is it possible to get such type of solvent in reality? It perhaps is not, but the only solvent that can dissolve many kinds of substances is a well-known water. That is water is the only universal solvent found so far. What can dissolve innumerable inorganic substances except calcium carbonate, silica, etc. It can dissolve many organic substances too, for example spirit, acetone, acetic acid.
It can also dissolve gaseous substances. Observe the solubility of various organic and inorganic substances within your reach in water by conducting practical experiments. ম্যাম ওকে তারপরটুকু পড়বো? ওকে, না না, এখানে একটা কোশ্চেন হয়, কোশ্চেনটা লিখে নাও। Why is water called universal solvent? Miss লিখেছ? Flower, why is water called the only universal solvent? Why is water called universal solvent? Miss, এই কোশ্চেনটাও কিন্তু থাকে, ঠিক আছে? এই ফুল প্যারাটাই মেমোরাইজ করবে, এভাবে কোশ্চেন থাকবে। ওকে, এখানে কি বলেছে দেখো, ইউ হ্যাভ নো বিফোর অ্যাবাউট দ্য সলভেন্ট ইন দ্য সলিউশন। এই যে সলিউশনে সলভেন্ট থাকে সেটা আমরা আগে জেনে আসছি, তাই না? একেই বলা হচ্ছে কি, হোয়াট ডাজ ইউনিভার্সাল সলভেন্ট মিন? It is such a solvent which is able to dissolve all kind of substance. এটি হবে এমন, যেমন তোমার সলভেন্ট যা সব রকমের যে সাবস্টেন্স আছে সব রকমের সাবস্টেন্সটাকে সে কি করতে পারে, ডিজলভ করতে পারে। ওকে, ইউনিভার্সাল সলভেন্টটা হচ্ছে এমন একটা হবে সেটা যে সব ধরনের সলভেন্টকে কি করতে পারে, সে ডিজলভ করতে পারে। Is it possible to get such type of solvent in reality? It perhaps is not. But the only solvent that can dissolve many kind of substances is our well-known water. তবে তোমার অনেক রকমের আমরা যে সাবস্টেন্স দেখতে পাই সেটা ডিজলভ হতে পারে এমন একটা মাত্র সলভেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে কি আমাদের একটা পরিচিত সে নাম, সেটা কি আমরা সবাই চিনি, সেটা হচ্ছে ওয়াটার। ঠিক আছে, এই ওয়াটারের মধ্যে দেখো, ওয়াটারের মধ্যে যে লিকুইড এগুলো আছে এগুলো সবগুলো কি হচ্ছে, ডিজলভ করা যাচ্ছে, তাই না? সুগার, সল্ট, হ্যাঁ, স্পিরিট, অ্যাসিটন, এগুলো যা আছে সব কি করা যাচ্ছে, এই ডিজলভ করা যাচ্ছে। তাই এই ওয়াটারকে বলা হচ্ছে কি ইউনিভার্সাল সলভেন্ট। ওকে, ক্লিয়ার? ইউনিভার্সাল সলভেন্ট তাকে বলা হয় যে সাবস্টেন্সের মধ্যে সলভেন্টের মধ্যে which is সবকিছু able কি to করে dissolve দেবে, all ডিজলভ kinds হবে। of substances. It's called universal solvent. Solvent, right? But the only solvent that can dissolve many kind of substances is our well-known water. That is, water is the only universal solvent found so far. Water can dissolve innumerable inorganic substance, yeah, excepted calcium carbonate, silica, etc. It can dissolve many organic substances too, for example spirit, acetone, acetic acid, etc. এইগুলো দেখো, এই সব এই জিনিসগুলো কি হচ্ছে, এই ওয়াটারের সাথে ডিজলভ হচ্ছে। তাই একে বলা হচ্ছে কি, ওয়াটারকে বলা হচ্ছে ইউনিভার্সাল সলভেন্ট। ওকে, এই কোশ্চেনটা কিন্তু থাকবে, একটু পড়বে ভালো করে। ওকে, নেক্সট, মেকিং হোমোজেনাস মিক্সচার এন্ড separating the components. না এটা রিডিং পড়বো নাকি অন্যজন পড়বে? পড়ো, সবাইকে আসে না ঘুমোচ্ছে, আমি তো ভাবতেছি ঘুমোচ্ছে। Rule number 200. হ্যাঁ, 200 স্টার। Observe this making homogeneous mixture and separating the components. At the beginning of this chapter, we have seen some example of homogeneous mixture. Now we will see how these mixtures can be made and the components can be separated. Task: to make homogeneous mixture, required accessories: 1 beaker, measuring flask, spoon, stirrer, 4 watch glasses, glucose, water, wire net, tripod stand, and spirit lamp. Procedure:
Using a machine, first take 200 milliliters of water in the well-cleaned beaker. Now add 4 to 5 spoons of glucose in the beaker and stir gently. Let us see by testing whether the mixture prepared with glucose and water is a homogeneous mixture. Divide the entire maximum into 4 portions and keep them in 4 watch glasses. Take weight of each watch glass individually using the balance and write down the weight. Now place the watch glasses individually on the wire net over the tripod and apply heat with the help of burning spirit lamp to dry up the entire water. Again, take weight of each glass individually when they cool down. Calculate the mass of the glucose in each glass by subtracting the second weight from the first weight of each watch glass. Can you see the particles of the glucose anymore? Not really, as the glucose has entirely dissolved in water. Now see whether you have found the same amount of glucose in each watch glass. Yes, the obtained glucose in each watch glass is of the same mass. Hence, it can be said that the mixture of water and glucose was a homogeneous mixture. If it was not so, then in some portion glucose could be found more and in some portion it could be found less. Do you know the demo process by which water becomes quite dry after applying heat? It is vaporization. That is the process in which heat is applied to a liquid to convert it to vapor state is called vaporization. Do you think that the glucose can be separated from water by any other process except vaporization? No, this is not the only way, which is difficult to carry out and it is time consuming too. ওকে, এই টাস্কটা পড়াতে কি কিছু বুঝতে পেরেছো? Yes, miss. ওকে, এর আগে আমরা হোমোজেনাস মিক্সচার পড়ে আসছি, তাই না? হোমোজেনাস মিক্সচারের এটা কি পড়েছিলাম ডেফিনেশনটা? এটাকে কি করা যাবে না? সেপারেট করা যাবে না, রাইট? হোমোজেনাস মিক্সচারটা কি সেপারেট করা যাবে? No, miss. এখন আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করলাম, এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমরা এখন এটাকে সেপারেটও করতে পারবো। ঠিক আছে, দেখো এখানে কি কি দেওয়া আছে, যে বিকার দেওয়া আছে, ফ্লাক্স, স্পুন, স্টিয়ার, 4 ওয়াচ গ্লাসে 4টা গ্লাস, গ্লুকোজ, ওয়াটার, ট্রিপড স্ট্যান্ড এন্ড স্পিড ল্যাম্প। একটা ল্যাম্পও দেওয়া আছে, কারণ হচ্ছে এটাকে হিট দেওয়া হবে, রাইট? Using the measuring flask, take 200 millimeters water in well cleaned beaker. এখানে একটা ফ্লাক্স নেওয়া হবে যেটা 200 মিলিলিটার ওয়াটার নেওয়া যেতে পারে, এরকম একটা আমার ফ্লাক্স লাগবে। ফ্লাক্সটাও লাগবে ক্লিন। Now add 4 to 5 spoon of glucose is the beaker in stir gently. এই 4 থেকে 5 চামচ কি লাগবে? গ্লুকোজ লাগবে। সেটা আমরা ওই ফ্লাক্সে 200 মিলিমিটার ওয়াটারের মধ্যে কি করব? এটাকে ডিজলভ করব। হ্যাঁ, মিক্স করব, এটাকে মিক্সচার করব। লেট আস সি টেস্টিং ওয়াটার মিক্সচার প্রিপেয়ার উইথ গ্লুকোজ এন্ড ওয়াটার ইজ এ হোমোজেনাস মিক্সচার। এটা কিন্তু কি হয়ে গেল? হোমোজেনাস মিক্সচার, তাই না? আমরা পড়েছি এর আগে হোমোজেনাস মিক্সচার। Okay. Divide the entire mixture into 4 portion. ক্লাসের টাইমই শেষ, এখনো জয়েন করে। ওকে, 4টা গ্লাসে কি করা হচ্ছে? সমানভাবে এগুলোকে রাখা হচ্ছে। ক্লাসের টাইম 8:40 শেষ হয় না? হ্যাঁ, এখনো তো সময় আছে। ওটাই তো বললাম, লাস্টের দিকে জয়েন করে। লাস্টের দিকে জয়েন করবে কেন? ওকে, প্রতিটা কি করে দেখো, প্রত্যেকটা গ্লাসে আলাদা আলাদা ভাবে সমানভাবে 4টা ভাগ করে নেওয়া হলো। এখন প্রত্যেকটা গ্লাসে কি করা হবে? স্পিড ল্যাম্পের উপরে রাখা হবে, তাই না?
এই যে স্পিড ল্যাম্প যে আছে, স্পিড ল্যাম্পের ইয়েতে আমরা কি করে ওখানে রাখবো এবং এটাকে কি করব, হিট দিব। আমরা কি করব, প্রত্যেকটাকে হিট দিব। এন্ড হিট দেওয়ার ফলে কি হয়, হিট দিলে কি হবে বলো তো? Miss Vaporate. ভ্যাপোরাইজ হবে, রাইট। হিট দিলে হবে কি, ভ্যাপোরাইজ হয়ে যখন পানিটা চলে যাবে নিচে কি থাকবে, গ্লুকোজ। তাহলে দেখো হোমোজেনাস মিক্সচারও কিন্তু আমরা ঠিক সেপারেট করতে পারি, কিন্তু এটা করতে একটু কি লাগবে, সময়ের ব্যাপার, তাই না? সময় লাগবে। যে ক্যান ইউ সি দ্য পার্টিকলস অফ দ্য গ্লুকোজ এনিমোর? Not really, as the glucose has entirely dissolved in water. Now see whether you have found the same amount of glucose in each wash glass. Is the obtained glucose in each wash glass is of the same mass. Hence, it can be said that the mixture of water and glucose was a homogeneous mixture. If it was not so, then the some portion glucose could be found more and the some portion is could be found less. Okay. Do you know the name of the process by which the water became quite dry water applying heat? It is vaporization. That is the process in which the heat is applied to a liquid to convert is to vapor state is called vaporization. Underline karo. What is under vaporization? Vaporization কিন্তু আসে। What is vaporization? ভেপোরাইজেশনটা হচ্ছে কি, হিট দিলে যে লিকুইডটাকে এটা ব্যাপারে পরিণত হয়, সেই প্রক্রিয়াটাকেই বলা হচ্ছে কি ভেপোরাইজেশন। ক্লিয়ার? দ্য প্রসেস ইন হুইচ হিট ইজ অ্যাপ্লাইড টু এ লিকুইড। এই যে বাবা দেখো, এই যে দেখতে পাচ্ছ, the process in which heat is applied to a liquid to convert it to vapor state is called vaporization. এগুলো তোমরা ভালো করে, ইয়েস, মিস কোনটা আন্ডারলাইন করব? এই যে ভেপোরাইজেশন। হোয়াট ইজ ভেপোরাইজেশন, এই লাইন আন্ডারলাইন করো। The process in which heat is applied to a liquid to convert it to vapor state is called vaporization. ওকে মিস। Okay, then making heterogeneous mixture and separating. Hello? Yes, miss. Miss, miss. Yes, miss. Rule 61, you read. Okay, miss. Making heterogeneous mixture and separating. Heterogeneous mixtureটাকে এবার আমরা সেপারেট করব। Okay, miss. Task: how to make heterogeneous mixture of impure salt and water. Required accessories: 1 breaker or glass, spoon, stripper, impure salt, water, and measuring flask. Producer: use a measuring flask, take 200 millimeters. Different amount may be taken of water in the well cleaned breaker or glass. Now add 1-2 spoons of impure salt in the water of the breaker and stir gently. Leave the mixture for some time. Do you see
The grains of salt has been dissolved in the water while the heavy dust particles pile up at the bottom of the breaker. On the other hand, the light minute dust particles are floating on the surface of the water. That is, the dirt or impurities are not uniformly distributed in the water. So it is sure that the mixture of heterogeneous mixture of salt, water, and impurities. How it can be proved by experiment at the impurities are not distributed uniformly. Divided the remaining impurities into several um, equal portions are vaporization. The entire water from each portion are like as done before, and then by measuring the mass of the remaining substance, it will be seen that the different portions have different amounts of substance. Now tell if there is any method to remove elements these unresolved impurities. We can separate these particulars from the mixture with the help of a strainer, as we separate the tea leaves from the liquor by a tea strainer. Now let us see how pure salt is obtained by separating the impurities, i.e. dust particles, from the slain water by a filter paper. Miss ওকে টাস্কগুলো পড়বো? ওকে, একটু ওয়েট করো। এটুক বুঝতে পেরেছো? এটুক কি লেখা? এই যে Yes, হেটারোজেনাস miss. মিক্সচারটা, হেটারোজেনাস মিক্সচারকে কিভাবে আমরা সেপারেট করবো, তাই না? এর আগে আমরা পড়েছিলাম হেটারোজেনাস মিক্সচারকে ইজি ভাবে সেপারেট করা যায়, কিন্তু এটা একটু অন্যরকম প্রসেস। এটা কি করতে হবে? হিট দিয়ে করতে হবে, তাই না? ফিল্টার করা লাগে। হ্যাঁ, এখানে কি নেওয়া হয়েছে দেখো, একটু অপরিষ্কার লবণ, তাই না? লবণগুলো কি ইমপিউর সল্ট, মানে অপরিষ্কার লবণ নিয়ে এখানে কি করা হয়েছে, একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে। যখন এটা কি করা হয়, অপরিষ্কার এই ইমপিউর সল্টটাকে ওয়াটারের মধ্যে ডিজলভ করা হয়, তখন যে এই থাকে ময়লাগুলো থাকে, সেই ময়লাগুলো কি হচ্ছে উপরে কিন্তু এগুলো ভেসে ভেসে যাচ্ছে, তাই না? দেখো তাহলে কিন্তু এমনিতেই কিন্তু এটা সেপারেট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে অপরিষ্কার এইগুলো যে পার্টিকেলস গুলো, সেটা পানিতে কি হচ্ছে সমানভাবে কিন্তু সে মিশে যাচ্ছে না, ডিজলভ হচ্ছে না। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি, সো ইট ইজ শিওর দ্যাট দ্য মিক্সচার ইজ এ হেটারোজেনাস মিক্সচার অফ সল্ট, ওয়াটার অ্যান্ড ইম্পিউরিটিস। এই যে ময়লার যে পার্টিকেলস গুলো এইটা সমানভাবে না হয়, এর জন্য আমরা কি করতে পারি, কয়েকটা ভাগে ভাগ করে একে প্রত্যেকটা ভাগে পানি পুরোপুরি ভাবে তাকে কি করতে হবে, বাষ্পায়িত করে, মানে ভেপোরাইজেশন করে, ব্যাপার করে প্রত্যেক ভাগে যে অবশিষ্ট যেটুক থাকবে সেটার পরিমাপটা আমরা একবার একবার করে রাখতে পারি। হ্যাঁ, তারপরে যখন সেটা ভেপোরাইজেশন হয়ে যাবে, তারপরে ওটাকে আবার আমরা ওটাই করতে পারবো। ঠিক সেভাবে আবার কিছু করা যায়, যে দেখো একটা নিচে একটা ফিগার দেওয়া আছে, এই ফিগারের মতো করেও করা যাবে। এটা হচ্ছে যে আমরা বাসায় চা খাচ্ছি, তাই না? ছাঁকনি যে থাকে, সেই ছাঁকনির মাধ্যমে কি করতে পারি, ওই ময়লাটাকে কি করতে পারি আমরা আলাদা করতে পারি। ঠিক এভাবেও আমরা এই যে হেটারোজেনাস মিক্সচারটা, সেই হেটারোজেনাস মিক্সচারটাকে কি করতে পারবো, আমরা সুন্দরভাবে এটাকে সেপারেট আলাদা করতে করতে পারবো। পারবো। হ্যাঁ, রাইট। ওকে, নেক্সট Miss, টাস্ক। হ্যাঁ, বলো। Miss reading পড়বো? হ্যাঁ, পড়ো।
ওটাই 180 মিস কোথা থেকে পড়বো? এই যে টাস্কটা পড়ো। Oh. As we separate the tea leaves from the liquor by a tea strainer, now let us see how pure salt is obtained by separating the impurities, dust particles from the saline water by filter paper. Task: to make pure salt from impure salt. Requisite accessories: the heterogeneous mixture of impure salt, stirrer, tripod, stand, wire, net, funnel, filter paper, and stamped with rainwater. Procedure: at first take a filter paper and fold into 4 equal parts. Next, set in the funnel, keeping 3 poles at one side and 1 fold at the other side as shown in the figure. Soak the filter paper strictly with water so that the filter paper do not be displaced. Place the funnel in the ring attached to the stand as shown in the figure. Keep a beaker under the funnel. Now pour the heterogeneous mixture of impure salt. Taking from previous experiments slowly on the filter paper. Wait until all the clean drains out of the funnel. Now dry up the entire water by placing the beaker of pure saline water on the wire net over the tripod stand and applying heat at the bottom of the beaker with the help of burning spit lamp. What happened? What happened after mixture in funnel? In the funnel, the impurity, soil particles, pure saline water slowly passes through the filter paper and collected in the beaker under the funnel. Under the funnel, the impurities particles of soil were detained by the filter paper. The impurities particles of soil, the filter paper is called filtration. Therefore, filtration is such a process by which salt substances can be separated from the heterogeneous mixture of solid heterogeneous and mixture liquid. of solid and liquid after becoming the entire water of the beaker quite dry. What do you obtain? You obtain layer of white, dazzling, and clean salt. Because all the impurities of the impure salt taken all the beginning was entirely eliminated by filtration with a filter paper. Means finished. ওকে ফিনিশ। দেখো এই এক্সপেরিমেন্ট আমরা পড়লাম, তাই না? এক্সপেরিমেন্ট থেকে কি পেলাম? এই যে যে সয়েলের পার্টিকেলস গুলো, সেগুলো ক্লিন সল্ট ওয়াটার ধীরে ধীরে কি করে, এই যে ফিল্টার কাগজটা আছে, ফিল্টার পেপার, সেই ফিল্টার পেপারের মধ্যে নিচে রাখা এই যে একটা জার রাখা হয়েছে, সেটা জমা হলে এবং তার যে ইয়ার
সয়েল পার্টিকেল গুলো, সেই সয়েল পার্টিকেল গুলো কি হলো, যে ফিল্টার পেপার আছে, ফিল্টার পেপারে কি হয়ে যাচ্ছে, এটা আটকে যাচ্ছে, তাই না? তাহলে দেখো যে সয়েলের যে পার্টিকেল গুলো ফিল্টার পেপার দিয়ে মাঠ, সয়েল এবং ওয়াটারের যে সলিউশন থেকে আলাদা করার যে প্রসেসটা, এই প্রসেসটার নামটাই হচ্ছে কি ফিল্টারাইজেশন। ওকে, ম্যাম আপনি যে ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন গুলো এইচডব্লিউ দিয়েছিলেন না চ্যাপ্টার 2, ওইগুলো কি দেখাবো নাকি স্কুল খুললে দেখাবো? স্কুল খুললে তোমাদের তো ক্লাস হবে কি নেক্সট স্যাটারডে, নেক্সট স্যাটারডেতে আমাকে মিস দেখাতে টাইম হবে। শেষ। হ্যাঁ, টাইম শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, ওকে, এটা বুঝেছো তো ফিল্টারেশন? ইয়েস Yes, মিস, miss. বুঝেছি। ওকে, By using the ওকে, থ্যাংক ইউ, homogeneous থ্যাংক ইউ সো ফার টুডে। আসসালামু আলাইকুম মিস। Assalamu alaikum, miss. আসসালামু ওয়ালাইকুম আলাইকুম। আসসালাম, আল্লাহ হাফেজ।